has happened since we last got together at a SETAR business event, right? Yet through it all, here we are, constantly evolving, adapting, growing, and figuring it out as we go. Assim que nossa papi rato aqui com nossa raça para passar a período de 3 anos aqui. Ora que o COVID está vindo 2020, então é mais espantar turismo vai. Nós pensa primeiro coisa um raça cliente mas se quer conectar. Como está o grego, só é muito fácil, tecnicamente só é outra parte pago também. Se não tem entrada, nós pensamos buscar maneira de ajudar não. Que está acento de ajuda não para barra paquete, tem gente que é mais paga menos. Ajuda é negócio não quita na linha, pero cobra não o mínimo que não por cobrar não para manter a linha não abrir. Nós assim individualmente passa a cultura cliente não, para passar período junto. Outro COVID é outro trend novo, você dizer, pero ora como ninguém faz na casa, que pode ser ora. Você com a família para procurar porque a televisão, porque a internet, que vem social media, whatever. Tudo é quando se queda on. Que vem, você tem que usar para não ter canal, você tem que usar tudo é típico quando tem que tomar lugar. Então, você tem que usar para não estar on. Você não tem medo de estar gente, você tem história, você tem que trecher. Que nós põe, nós temos que turcas. Dia só vamos ser, dia de março, 2020, depois de Aruba Health App. Sobre nós para pensar como se vai pagar o problema aqui não. E agora não será nenhuma hora mais no inteiro período. Então, o trabalhador, habri, todo lugar que para habri, se o bebê estava no habri, isso será, mas em princípio, todo lugar que dá habri para nós servir cliente. E o D, para nós passar período aqui. E duas coisas que será também, você vai se botar em cash para aguentar tanto luna. Ou seja, quando luna vira 3 luna, 4 luna. Nós decidimos aqui, nós temos que investir também de quando o cliente esteja homeschooling, você work from home. Sei que mesmo vai banco para fiar $10 milhões para nós por a placa, para nós por surpassar os que estão na área 2020. Nós investir 31 milhões em área inversão para o futuro, mas para manejar com tecnologia também, quando o cliente investir. Trabalhar duro de você, depois você pensa também, ok, e como nem ser eficiente também, que babo gasto, que como não pode ser assim mais. Trabalhar de você também. Muito que não há que como de raça para pensar também onde pode crescer. Sobre se você certo com novo busca outra companhia para comprar sinergia etc. Bico companhia na novo também para ajudar a entrada mais trabalho para bom gente não. Então de 4 coisas raça também tá. Nós sabemos se a nós coisa aqui tá gente não gente trabalha com nós trabalhador não do que pode criar menos placa de incomodidade. Que nosso trabalhador, que o projeto está vindo, tu corporação assim local, nossa pura construção, etc. Trabalha, ferramenta, que está, para a gente não trabalho. Nós aqui tem gente, ao contrário, SETAR, que de pouca companhia, com a subcantidade de gente, nós temos como 40 gente mais de contratista, será busca gente para vir trabalhar com nós, para todo o projeto será assim, agora, de período de AIA. Outro, último também, nós decidimos que nós temos que dar uma placa aberta. Nós sabemos comparar com fase, nós sabemos a primeira companhia comparar com fase, do na back para a placa seguir correndo na Aruba. Banha sei, nossa parte tablet, de estudante, nós sabemos que mais de 1 milhão de sei, pelo que da donação, etc. E nós sabemos que a companhia empregada na contribui com mais de 5 milhões na fase. Essa é parte da que a companhia faz de total. She says that the biggest challenge was overcoming her self-imposed limitations about what she can and what she cannot do. So, state your occupation. Sure. Gregg, Gregg, Brown, Brown. I'm a speaker and researcher on change and the future of work. So tell us about your presentation that you gave today here at Aruba. It's your first time on the island. It's my first time on the island, and I have to say, everyone's so nice and friendly. No wonder they call it the Happy Island. Your presentation about change and how change is inevitable, but also how to develop change in our organization. What's the merit of this presentation? Well, I think everyone's undergoing a lot of change these days, whether it's personal or professional. And I think everyone is looking for simple, practical things that they can do to ramp up how they are working and to be even more productive with how they are working, because change is not slowing down, it's speeding up. So how can I adapt to all the change that's coming to me?
You receive people around the globe that their adaptabilities open to change. Well, I don't know if it's open to change. I think people are more adaptable to change than they were before. I think with COVID, it made us adapt so quickly that I really believe that if we can go through COVID, what can't we do? What can't we do? Can a small island like Aruba in the Caribbean learn from other countries, or maybe Aruba has something to give other countries, like a lesson? Well, I think Aruba has a lot to give other countries. I mean, I think, you rely on tourism as your number one industry. And I think, when we think about how do we diversify, how do we do our businesses differently to handle the rapid amounts of change, I mean, I think there's lessons here that could be shared with others. And yet I also think other countries have pieces to share with Aruba. The reality is the common thread that went through everything is that all of us developed these new skills we did not have before the pandemic. And I think talking about those and using those will help us with the future. And talking about skills, it transforms in the talking point of the current last days and months about the changing workforce on all the aspects of all countries. What do you think about all these job openings, new job openings that are opening around the globe? Well, I think there's lots of job openings. I'm not sure where all the people are to fill the jobs because, of course, there's a workforce shortage everywhere you go. But as you saw with some of the information that I shared, the new job, what they're noticing in terms of the words that are being used, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, that is the future. That's the fourth industrial revolution that's driving how we adapt to change. And yet what we know is that will drive it, yet how we implement it will be up to us.